حاجی عبدالرحمن نقشبندی اے شمع عشق رسول جلا ٹر گئے اور ایسی گونج دی محفلاں مجلساں وچ ایسی ذکر دی تم مچا ٹر گئے. انہی کلمات طیبات کو چار دانگ عالم میں پھیلایا گیا. آئیے وہ کلمات ہم پڑھیں اور اسی طرز میں لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، ذکر کی یہ وہ چاشنی اور لذت ہے، اس ذکر کو نہ جانے خلیفہ پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مستی تھی کہ 50 سال تک اپنے گھر میں یہی ذکر کراتے رہے اور اپنی عمر کے آخری 2 سال فوت ہونے سے 2 سال قبل وہی ذکر جو 50 سال ان کے گھر میں ہوتا رہا وہ اس سینٹر میں منتقل کروایا اور ہفتے کے دن اسی دن اس ذکر کی مستیاں لٹاتے رہے اور لوٹتے رہے. حضرات محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خاصہ تھا کہ اپنے شیخ سے جو ملا، اور ہم خوش قسمت ہیں اور سارے آستانوں والے، جس ہر آستانے کا کوئی خاصہ ہوا کرتا ہے، ہمارے آستانے کا یہ خاصہ ہے کہ ذکر کی مجلس سے سجاتے رہو اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے رہو. حضور شیخ العالم نے اپنی ساری زندگی اپنے مریدین کو جو سبق اور درس دیا، ادارے بنائے گئے، یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز، دارالعلوم، ادارہ جات، جامعات اور یہ مساجد کا قیام، یہ سارا کیا تھا؟ صیانت عقیدہ کے لیے، نوجوان نسل کو دین پر کاربند کرنے کے لیے اور اللہ کے ذکر کو پوری کائنات میں پھیلانے کے لیے. حضرات محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ مختلف آستانوں کے مختلف فیوز و برکات ہیں اور ہمارے آستانے کی یہ فیض ہے کہ ذکر کی مجلس سے سجاتے چلو اور ادارہ جات کا قیام کیوں؟ تاکہ نوجوان نسل اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکے، اپنے عقیدے کی مبلغ بن سکے. الحمدللہ علی ذالک. حضرات محترم، میں نہایت ہی احترام کے لائق آج سے تقریباً 16-17 سال قبل کی بات ہے، لندن کی سرزمین پر ہمیں نوجوان نسل کو پیغام حق دینے کے لیے ہماری صفوں میں نوجوانوں کی لینگویج بولنے والے علماء میسر نہیں تھے. اتنے میں ایک نوخیز نوجوان جذبات سے بھرا ہوا اور کچھ کر گزرنے کا عہد لے کر ایک نوجوان مختلف محافل میں نظر آتا تھا، جو علم دین سے کے اسلحہ سے لیس ہو کر نوجوانوں کے اندر محبت رسول اور عشق رسول پیدا کرنا چاہتا تھا. اس نوجوان کو جب دیکھا گیا تو پھر ہم نے اپنی ہر محفل کی زینت بنانے کی کوشش کی. اس وقت سے لے کر آج تک لندن کی سرزمین پر یہاں کے حالات مختلف ہیں، لندن کے حالات مختلف ہیں. وہاں مسلک حق اہل سنت والجماعت کی نوجوانوں کے دلوں میں اس عقیدے کی ترویج و اشاعت کا کام کرنے والے حضرت علامہ محمد ثناء اللہ سیٹھی صاحب ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں، ان کے لیے وقت کا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. I'm not sure how you recite Durood and Salawat in Bradford. I'm sure you recite with great love. But in London, when we recite Ayat Durood, the whole walls echo Durood. Loudly, Allahumma salli ala wa ala ali Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa barik. Once again, I want to hear you. These are the nights where we remember Imam Hussein, where we remember the grandsons, the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All of you are here. I want the walls to echo the durood that you recite, inshallah. Once again, Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa barik wa sallim salatan wa salaman alayka ya Rasulullah وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. ایسے نہیں, ذرا ہر کوئی کہنا سبحان اللہ. لاؤڈلی سے سبحان اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, حیدر کی اس میں جان ہے, خون بطول ہے. Not like this, say subhanallah. Let me see a smile on each and every one of your faces. The Messenger of Allah said, when you smile at another person, the reward you receive is like giving sadaqah before Allah subhanahu wa ta'ala. You are all in such a great and pious mahfil. I want you to say subhanallah. And I want you now to smile and say subhanallah. Mera Hussein baaghe nabuwat ka phool hai, حیدر کی اس میں جان ہے, خون بطول ہے. حیدر کی, صحیح سبحان اللہ. حیدر کی اس میں جان ہے, خون بطول ہے. And it says, جو جی میں آئے ان کے گھرانے سے مانگ لو. کون سا گھرانہ؟ آل نبی کا پیار ہے, ایمان کی روشنی. آل نبی کا, if this is your عقیدہ then say سبحان اللہ. آل نبی کا پیار ہے, ایمان کی روشنی. ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے. ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے. ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے. Today time is very limited and we are gathered here in Bradford under the supreme and divine organization of Noori Jamaat, alhamdulillah, in this beautiful markaz. And this is my first time in this markaz, but as soon as I have entered this markaz, one thing I can feel, and I can feel the warmth and the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There's great ulama here, Sana Khan here. We have listened to scholars. We will listen to scholars. Today I will just mention one hadith, because being the nights of Muharram, it is very important, where we are commemorating the Urs Mubarak of our Hazrat Sahib. I make dua, may Allah raise their rankings even further, Ameen. Allah subhanahu wa ta'ala bless them even more, Ameen. And I can just imagine spending time in the company of Shaykhul Alam. I can just imagine their status, even though I have not physically met them myself. Your love and affection shows me that I am in a mahfil of a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm in a mahfil of a saint of Allah subhanahu wa ta'ala. I am now about to mention just one narration in regards to this occasion that we are in the month of Muharram, because this is the month in which we remember the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the which grandson am I speaking about? That grandson, when he is born, remember when a child is born, who calls the azan in the air? You will answer, of course, right, to call the azan in the air. But when Hussein is born, subhanallah, everyone is looking from right to left, from left to right, that today Hussein has been born. Who will call the azan in the air? But no one moves forward other than himself, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Messenger of Allah steps forward and calls azan in the hair of Imam Hussein.
Say subhanallah. Now just imagine the one whose ears have heard, this is the beginning. The one whose ears have heard the one whose ears have heard the azan from the blessed tongue of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'm mentioning that Hussein. Say subhanallah. I'm about to speak about that Imam Hussein, that the one who used to, imagine today we ride on different transports. As soon as I arrived here, I saw the transport of Allama Ijaz Nervi Sahib. I said, subhanallah, I've arrived at the right destination. Some of us, we ride in Ferraris. We have different cars that we love, different modes of transport that we love. But look at Imam Hussein. He is now riding on the streets of Medina. He is now riding on the streets of Medina. But the question is, what ride is Imam Hussein riding on? What ride is Imam Hussein riding on? The world sees Imam Hussein is seated on the shoulders of Rasulullah. Is seated on the shoulders of Rasulullah. The companions passing by, they say, oh Hussein, what a great ride you are riding on. What a great ride you are riding on the shoulders of Rasulullah. Subhanallah. How does the messenger respond? He says, don't just look at who is riding. Don't just look at the ride. Look at who is riding on the shoulders of Rasulullah. This is my grandson Hussein. Say subhanallah. This is my beloved Hussein. Say subhanallah. This is the one that the Prophet would kiss and say, these are the flowers of Jannah. Say subhanallah. This is the one that used to cry, and the Messenger of Allah said, oh Fatima, do not allow my beloved daughter Fatima, do not allow Hussein to cry. When he cries, it brings pain to the body of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One hadith I will mention, and then I will come to an end, and we'll all collectively listen to the lecture of Hazrat Allama Pir Ghulam Jilani Sahib Hafizahullah, who have travelled here from High Wycombe, and I've also participated to listen to them this evening as well, inshallah. One hadith, imagine now, I want you to take you back at the time of the Messenger of Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where he is now seated on the mimbar. Say subhanallah. Once again say subhanallah. The Messenger of Allah is seated on the mimbar, and from the sky descends Sayyidina Jibreel alayhi salam. Sayyidina Jibreel arrives, and as he arrives, on one side of the lap of Rasulullah is playing Imam Hussein. Say subhanallah. This is the love and affection we should have for our children. Hussein is playing in the lap of Rasulullah. Just imagine when Imam Hussein used to play on the back of Rasulullah, the muhaddiseen say that normally you do tasbih 3 times in sajda, or 5 times in sajda, or 7 times, say subhanallah, 7 times in sajda. But when Imam Hussein would play on the back of Rasulullah, 70 times the Messenger of Allah would do tasbih. That Imam Hussein is playing in the lap of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On one side is Hussein, on the other side is the son of the Messenger of Allah, Sayyidina Ibrahim, Hazrat Ibrahim alayhi salam, the son of Rasulullah. One side Hussein, on the other side is Ibrahim, and down comes Jibreel. Just imagine that. Down comes from the skies Jibreel and says, oh Messenger of Allah, do you love them both? Not like this, say it loudly. Do you love them both? They say, oh, the Messenger of Allah says, yes, this is my son Ibrahim. On the other side is my grandson Hussein. I love them both. And he says, I've come for you today, for you to make a decision. Allah wishes for you to make a decision today. The Messenger of Allah says, oh Jibreel, what decision does Allah wish for me to make? He says the decision he wishes for you to make is keep one son and give one son fidya, sacrifice the other son. Keep one of the two, Ibrahim or Hussein, keep one and sacrifice one. Allahu Akbar. The hadith says during this decision, there's tears flowing down the eyes of Rasulullah. The world is witnessing tears from the eyes of Rasulullah. That on one son is a son that I love, Ibrahim. On the other side is my grandson Hussein. Which one do I keep? Which one do I sacrifice? Allahu Akbar Kabira. After raising his head after a short while, the Messenger of Allah says, Jibreel, I have made my decision and I am satisfied with my decision. He says, what decision have you made? And what are you satisfied with? Hussein, and sacrifice my son Ibrahim. I will keep Hussein and sacrifice my son Ibrahim.
He says, "Oh Messenger of Allah, why do you reach this decision that you keep Hussein and sacrifice your own son Ibrahim? What makes you reach this decision?" He says, "Because if I sacrifice Ibrahim, then behind Ibrahim I will cry in his remembrance. But if I sacrifice Hussein, then behind Hussein not only I, but my daughter Fatima will also cry in his remembrance. So I can accept my crying, my tears, but I cannot accept the tears of my daughter Fatima." Salamullah alayha. The message of tonight is, it's 14th of August, Independence Day of Pakistan as well. It's also the Urs of Hazrat Sahib as well, and it's also the month of Muharram as well. We are all gathered here in Bradford. I make dua, may Allah subhanahu wa ta'ala enlighten each and every one of our iman. Keep us firm on iman. And most of all, our youngsters, all of us adults, alhamdulillah, it was our duty. We used to come to the masjid, come to the majalises of Hazrat Sahib, do the zikr. But now this must continue. Now the next people that must be standing here delivering a lecture are your children. Do you agree? The next person that you should be hearing naat from are your children. Do you agree? Because alhamdulillah, we love the adults and we've heard the adults all the time. But now we're in a generation where the need of time is English, and where the need of time is our children to stand up. Therefore, alhamdulillah, I have just been informed today that this institute, Bradford Noori Jamaat, under the Muhyiddin Institute, they are starting an alim course. Alhamdulillah, for boys and girls from the age of 13. Which age? Age of 13, which is a great age that you've just entering into your adulthood, teenage. And that is starting in September, inshallah. In this markaz in September, an alim course for brothers and sisters. I've just seen the poster, and I would recommend all of you be a part of this 5-year course, and inshallah ta'ala the basic alim course of tajweed and sarf, etc., will be taught to your children. Inshallah ta'ala, I hope and I make dua that this is a great success and your children participate in this, inshallah. And I end by saying, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वाखिरु दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारिक गिफ्ट एंड इस्लामिक ऑडियो वीडियो सेंटर 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उलमा इकराम की बसीरत अफरोज़ तकारीर, कुर्रा इज़्ज़ाम की आवाज़ में तिलावत कलाम पाक, नातों और दिलचस्प मनाज़रों के ऑडियो और वीडियो कैसेट्स दस्तियाब हैं। पोठवारी अशार, कव्वालियों की कैसेट और इसके अलावा कारी मोहम्मद अशरफ सयालवी की कैसेटें पूरे यूके में सिर्फ हमारे यहाँ मिलेंगी। तारिक गिफ्ट एंड इस्लामिक ऑडियो वीडियो सेंटर, 10 कार्लाइल रोड, नज़द हनफिया मस्जिद, ब्रेडफोर्ड आर्ट। टेलीफोन 480327 और 775721।